Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vrishatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, the activities of the Pracetas. Es el canto cuarto, capítulo 30, las actividades de los Pracetas, text 24, verso 24, translation, traducción y purport, significado por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Namo Vishuddha Sattvaya. Namo Vishuddha Sattvaya. Haraye Hari Medhase. Haraye Hari Medhase. Vasudevaya Krishnaya. Vasudevaya Krishnaya. Prabhave Sarva Sattvatam. Prabhave Sarva Sattvatam. Namo Vishuddha Sattvaya. Namo Vishuddha Sattvaya. Haraye Hari Medhase. Haraye Hari Medhase. Vasudevaya Krishnaya. Vasudevaya Krishnaya. Prabhave Sarva Sattvatam. Prabhave Sarva Sattvatam. Namo Vishuddha Sattvaya. Namo Vishuddha Sattvaya. Haraye Hari Medhase. Haraye Hari Medhase. Vasudevaya Krishnaya. Vasudevaya Krishnaya. Prabhave Sarva Sattvatam. Prabhave Sarva Sattvatam. Namaha. Namaha. Obeisances, reverencias. Vishuddha Sattvaya. Vishuddha Sattvaya. Unto you whose existence is free from all material influence. A ti que llevas una existencia libre de toda influencia material. Eso es muy largo, ya lo sé. A ti que llevas una existencia libre de toda influencia material. Haraye, who takes away all miserable conditions of devotees, que eliminas todos los sufrimientos que puedan afectar a los devotos. Harimerase, whose brain works only for the deliverance of the conditioned soul, cuyo cerebro solo hace planes para la liberación del alma condicionada. Vasudevaya, the all-pervading personality of Godhead, la suprema personalidad de Dios omnipresente. Krishnaya, a Krishna, Prabhave, who increases the influence, que aumenta la influencia. Sarva Sattvatam, of all kinds of devotees, de toda clase de devotos. Okay, so the Pracetas are speaking. Están hablando los Pracetas. They are the sons of King Prachinabarhi. Son los hijos del rey Prachinabarhi. And in previous chapters, there was the whole story of Puranjan being told. En los capítulos anteriores se explicó la historia del rey Puranjan, and Narada Muni was speaking to Prachinabarhi Shat, a king,
Entonces se explicó esa historia del rey Puranjan y Narada Muni estaba hablando con el rey Prachinabarhishat. So his sons, the Pracetas, they did austerities for 10,000 years in the water. Sus hijos, los Pracetas, llevaron a cabo austeridades dentro del agua durante 10,000 años. And finally, the Supreme Personality of Godhead appeared before them on Garuda, and they began then to offer prayers. Entonces luego la Suprema Personalidad de Dios apareció ante ellos encima de Garuda, y los Pracetas empezaron a ofrecer sus oraciones. So this verse 24 is the third verse of their prayers. Ese verso 24 es el tercer verso de sus oraciones. Let's see here. Okay, dear Lord, we offer our respectful obeisances unto you, because your existence is completely independent of all material influences. Querido Señor, tu existencia es independiente por completo de toda influencia material, por ello te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Your Lordship always takes away the devotee's miserable conditions, for your brain plans how to do so. Tu Señoría siempre elimina los sufrimientos del devoto, pues tu cerebro planea de modo de hacerlo. You live everywhere as Paramatma, therefore you are known as Vasudeva. Tú vives en todas partes en la forma del Paramatma, por esa razón recibes el nombre de Vasudeva. You also accept Vasudeva as your father, and you are celebrated by the name Krishna. Además, aceptaste nacer como hijo de Vasudeva y eres famoso con el nombre de Krishna. You are so kind that you always increase the influence of all kinds of devotees. Eres tan bondadoso que siempre haces aumentar la influencia de toda clase de devotos. Now we have a rather long purport. Tenemos un significado bastante largo. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Máximo. 8:45. O sea, 8:45. como media, 35 minutos. Dividido por 2, 13, 14, no, 15, 16, 17, está bastante largo. So let's see how far we get in this purport. Vamos a ver hasta dónde llegamos con el significado. Podemos seguir con el mismo verso otro día, no mañana, si hace falta. If necessary, we'll continue with the same verse. So, in the previous verse, it has been said, Grihita Maya Guna Vigrahaya, that the Lord accepts three kinds of bodies, Vishnu, Brahma, and Shiva, for the purpose of creating, maintaining, and annihilating the cosmic manifestation. En el verso anterior se ha dicho que el Señor adopta tres cuerpos de Vishnu, Brahma y Shiva para crear, mantener y aniquilar la manifestación cósmica. The three predominating deities of the material universe, Brahma, Vishnu, and Shiva, are called guna avatars. Las tres deidades principales del universo, Brahma, Vishnu y Shiva, reciben el nombre de guna avatars. There are many kinds of incarnations of the Supreme Personality of Godhead, and the first incarnations within this material world are Brahma, Vishnu, and Maheshvara, Shiva. Las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios pueden ser de muchas clases. En el mundo material, las primeras encarnaciones son Brahma, Vishnu y Maheshvara, Shiva. Out of these three, Lord Brahma and Lord Shiva accept material bodies, but Lord Vishnu does not accept a material body. El Señor Brahma y el Señor Shiva aceptan cuerpos materiales, pero el Señor Vishnu no acepta un cuerpo material.
Vishnu is therefore known as Vishuddha Sattva. Por ello se dice que Vishnu es Vishuddha Sattva. His existence is completely free from the contamination of the three modes of nature. Su existencia está completamente libre de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. One should therefore not think that Lord Vishnu is in the same category with Lord Brahma and Shiva. Por lo tanto, no debemos pensar que el Señor Vishnu entra dentro de la misma categoría que el Señor Brahma y Shiva. The Shastras forbid us to think in this way. Los Shastras nos prohíben pensar de esta forma. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivatai Samadvenaiva Viksheta Sa Pashandi Bhavet Dhruvam. One who considers Lord Vishnu to be in the same category with devas like Brahma or Shiva, or who thinks Brahma and Shiva to be equal to Lord Vishnu, is to be considered a Pashandi, a faithless non-believer. Aquel que considera que el Señor Vishnu está en la misma categoría que devas como el Señor Brahma y el Señor Shiva, o que piensa que el Señor Brahma y Shiva son iguales al Señor Vishnu, debe ser considerado un Pashandi, un no creyente, sin fe. Therefore, in this verse, Lord Vishnu is distinguished in the words Namo Vishuddha Sattvaya. Por lo tanto, en este verso se distingue al Señor Vishnu con las palabras Namo Vishuddha Sattvaya. Lord Brahma, although a living entity like us, is exalted due to his pious activities. Therefore, he is given the high post of Brahma. El Señor Brahma es una entidad viviente como nosotros, pero debido a sus actividades piadosas, ha merecido la elevada posición del Brahma. Shiva is not actually a living entity, but he is not the Supreme Personality of Godhead. His position is somewhere between Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, and Brahma, the living entity. El Señor Shiva en realidad no es como las entidades vivientes, pero tampoco es la Suprema Personalidad de Dios. Su posición está en término medio entre Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios, y Brahma, la entidad viviente. But Vishnu is therefore explained in Brahma Samhita in this way. Esa posición del Señor Shiva se explica de la siguiente manera en la Brahma Samhita. Kshiram yatadadi vikara vishesha yogat sanjayate nahitatak pitak asti heto yaksam shambhutam apitata samupaiti karyat govindam adi purusham tamaham bhajami. Lord Shiva is considered to be like yogurt, daddy. El Señor Shiva se dice es como el yogur, daddy. Yogurt is nothing but transformed milk. Nonetheless, yogurt cannot be accepted as milk. El yogur no es otra cosa que leche transformada, pero aún así no puede considerarse leche. Similarly, Lord Shiva holds almost all the powers of Lord Vishnu, and he is also above the qualities of the living entity, but he is not exactly like Vishnu, just as yogurt, although transformed milk, is not exactly like milk. De la misma manera, el Señor Shiva posee casi todos los poderes del Señor Vishnu, y este también está por encima de las cualidades de la entidad viviente. Sin embargo, no es exactamente como Vishnu, del mismo modo que el yogur, aunque sea leche transformada, no es exactamente como la leche. La segunda, eso es como la primera parte. La segunda parte habla de otras cosas. That's the first part. Second part talks about other things. So let's speak a little bit about this whole theme about the three main deities in the material world. Vamos a hablar de ese tema de las tres deidades principales en el mundo material. Guna avatars. And as Srila Prabhupada explains, two of them accept the material body, but Vishnu is different. Como Srila Prabhupada explica aquí,
dos de ellos aceptan un cuerpo material, pero Vishnu is diferente. And it is pointed out, if one thinks they are the same, he is actually like an atheist, practically. ¿No? Y si alguien piensa que son iguales, prácticamente es como un ateo. And we know this is one of the offenses in chanting of the holy name. ¿No? Y sabemos que una de las ofensas en el canto del Santo Nombre es esa, to think that the Krishna, or yes, the Supreme Personality of Godhead, is equal, or Brahma and Shiva are equal to the Supreme Lord. Pensar que Brahma y Shiva son en el mismo nivel, en la misma categoría que el Señor Supremo, which then also means you can chant their names, Om Shivaya Namaha, and you get the same. It's the same as chanting Hare Krishna. ¿No? Lo cual, entonces la conclusión es que uno puede cantar el nombre de Shiva, por ejemplo, Om Shivaya Namaha, y tiene el mismo resultado que cantando Hare Krishna. And we see this happening nowadays in these, some people do chant all kinds of mantras. Hay algunas personas que cantan todo tipo de mantras. Not only Shiva, they also chant Durga's mantra, or Ganesh, or Hanuman, or this one or that one. Pueden cantar cualquier tipo de mantra, de Durga o otros semidioses. And for them it's all the same, y para ellos es todo lo mismo. Which actually is Mayavad philosophy, ¿no? Lo cual en realidad es filosofía Mayavada. The Mayavadis, they have a system called Panchopasana. Ellos tienen ese sistema Panchopasana. There are five deities they worship, los Mayavadis, ¿no? Impersonalists. Los impersonalistas adoran a 5 deidades: Vishnu, Shiva, Durga, Surya, y Ganesh. Right? 5. And why do they worship them? ¿Por qué los adoran? They will say, actually the supreme goal is Brahman. El objetivo supremo es el Brahman. But now we are conditioned, and to help us to get there, for some time we worship the manifestation of Brahman, different manifestations. Ellos van a decir que aunque el objetivo supremo es el Brahman, ahora estamos condicionados y no tenemos la cualificación de llegar directamente al Brahman. Entonces, mientras tanto vamos a adorar las manifestaciones del Brahman, que son esos 5. So for them, and that includes Vishnu, these are just temporary manifestations of the Supreme, which is impersonal. Esos 5 personalidades. Entonces para ellos, esas 5 personalidades que incluye Vishnu son unas manifestaciones temporales del Supremo, que es impersonal, que es el Brahman. So that's offense. Eso es una ofensa. And for us, maybe this is not such a great problem to think like Brahma or Shiva are the same as Vishnu. We generally don't think like that. ¿No? Para nosotros quizás no es un problema tan grande considerar a Brahma y Shiva en el mismo nivel de Vishnu, but in India it is. ¿No? En la India es así. Many people, they don't see any difference between any of these deities, because they're all practically impersonalists. ¿No? La mayoría de la gente no ve que haya una diferencia, porque en realidad la mayoría son impersonalistas. So it is very clear in this verse, Vishuddha Sattvaya, that's the word to distinguish Vishnu, ¿no? En este verso está muy claro que ese término Vishuddha Sattvaya distingue a Vishnu de los demás, because he's completely free. There's no influence of any of the material qualities. Está completamente libre, no hay ninguna influencia de las cualidades materiales. So, therefore we also have so many stories that some persons worship Brahma
and Shiva, and they get a benediction, but they cannot get either complete liberation or immortality, like in the case of Hiranyakashipu. ¿No? Tenemos tantas historias como algunas personalidades adoran a Brahma y Shiva, pero las bendiciones que van a tener no son en el mismo nivel como de Vishnu, no pueden alcanzar la liberación, y tampoco la inmortalidad como en el caso de Brahma, Hiranyakashipu, que Brahma le dice: yo tampoco soy inmortal y cómo puedo dar esa bendición. In the case of Brahma and Hiranyakashipu, we have this. Hiranyakashipu wants to be immortal, and Brahma tells him, I cannot give this benediction because I myself, I am not immortal. So all of them, they are in a different position than Vishnu. Tienen una posición diferente de Vishnu. And this example from Brahma Samhita is very precise, very clear. ¿No? Ese ejemplo que tenemos de la Brahma Samhita es muy claro. We have milk, and it's even in this world we can see this. Milk is transformed by some agent, some addition, and then it becomes yogurt. La leche se transforma cuando uno añade un ingrediente y se transforma en yogur. So Shiva is a little bit like this. He is practically like Vishnu, but because of contact with tamaguna, with this quality of ignorance, he becomes transformed. Entonces Shiva es algo así. Prácticamente está en el mismo nivel que Vishnu, pero por el contacto con tamaguna, con la modalidad de la ignorancia, se transforma y no está en el mismo nivel. So, as Prabhupada says, he has almost the same powers as Vishnu. And he's also above the qualities of the ordinary living entity. O sea, el Señor Shiva posee casi todos los poderes del Señor Vishnu y también está por encima de las cualidades de la entidad viviente. But he's not exactly like Vishnu, just as yogurt is not milk. Entonces no es exactamente como Vishnu, del mismo modo que el yogur no es exactamente como la leche. Okay, so about this, any question? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Si no, podemos ir a la siguiente parte. A ver. Porque dice que los que piensan que Shiva es igual que Krishna en el fondo son ateos. Pashandi, sí, no creyentes. Un no creyente sin fe, eso es un ateo. ¿Qué significaría entonces? Porque hay Rudra Sampradaya, ¿no? Eso es una buena pregunta. Entonces, los devotos de Shiva, ellos consideran que él es supremo. Yes. No, ahí está la diferencia. That's a good question. Because here it says those who worship Shiva or Brahma, they are considered non-believers or like atheists practically. But we have Rudra Sampradaya. So, the idea was that they are considering Rudra or Shiva the Supreme. That's not the case. Eso no es el caso de los que son miembros de la Rudra Sampradaya. No? Yes, those who are members of the Rudra Sampradaya, they don't consider Shiva as the Supreme. Those who are not part of the Sampradaya, those Shaivites, they think Shiva is Supreme. ¿No? Aquellos que no forman parte de la Sampradaya, ellos piensan que Shiva es Supremo. It's actually this, I just heard this a few days ago. Prabhupada was talking about this. Le escuché hace muy poco que Prabhupada estaba hablando de eso. Where somebody was asking about chanting Om Shivaya Namaha. Alguien le preguntó acerca de que si se podría cantar Om Shivaya Namaha. And then Prabhupada, he explained that if one sees Shiva as Krishna's devotee, then one will be benefited. Si alguien ve a Shiva como el devoto de Krishna, Shambhu,
Vaishnavaya, Shambhu, he's the greatest Vaishnava, es el Vaishnava más excelso, más grande. Uno se beneficia. Just as when we worship Vaishnavas, that's okay, but we always see them as servants of Krishna. We don't see the Vaishnava as separate or independently, in a supreme position. Es como lo mismo que cuando se dice que se puede adorar o debemos adorar al Vaishnava. Entonces, si lo vemos siempre como sirviente de Krishna, no hay ningún problema. No lo vamos a ver como independiente y una entidad suprema. So with Shiva is exactly the same. Those who are like the members of Rudra Sampradaya, for them Shiva is just the spiritual man. He's the head of the Sampradaya, but he's a devotee of Krishna, Sankarshan. Entonces los miembros de la Rudra Sampradaya, ellos ven a Shiva como la cabeza de la Sampradaya, el Guru, Adi Guru, y el devoto de Krishna, Sankarshan. So then it's okay. Entonces, pero ellos no confunden la posición de Shiva como supuestamente supremo en comparación con el Señor Supremo, Krishna Vishnu. They don't make the mistake of confusing that Shiva is the supreme. They know Vishnu, Krishna is supreme, and Shiva is his devotee. Shiva is the devotee. Entonces los Shivaitas no son miembros de Rudra Sampradaya. If they were members, then they understand that Shiva is not supreme. Then generally Shaivites are impersonalists. Por lo general los Shivaitas son impersonalistas. Therefore they also will say, if you become perfect, then you realize that I am Shiva. Shivoham. ¿No? Ellos van a decir, cuando uno alcanza la perfección, va a comprender que él mismo o uno mismo es Shiva. And there are some people out there nowadays, and they're preaching it, and it's on the internet. Anyway, I'm not going to get into it. No, hay gente así, están ahí en internet, en YouTube, y tienen ahí el tridente, y y la gente está tan tonta que lo acepta. People they have a trident and everything, and they tell you that you all become Shiva just by worshipping me. No, entonces, por veros Shiva, si me adoráis a mí, que yo he alcanzado la perfección, tengo mi tridente, yo soy Shiva, y vosotros también, somos todos Shiva, y somos todos uno, y todos vos, todo. No es Pashandi, eso es el veredicto, creyentes sin fe, non-believers. So, seguimos, que no, ya esta cuota ya. 3 preguntas son la cuota máxima. Te queda una. Okay. Es solo un complemento es solo un complemento sí. A su respuesta de que como los miembros de la Rudra Sampradaya no ven al señor Shiva como el supremo, nosotros tampoco vemos al señor Brahma Efectivamente, como el supremo. Yes. No, but generally it's more the tendency Shiva than Brahma, even in India, as far as I know. We don't have Brahmites so many, but you have Shaivites everywhere. Es más popular ser Shiva. Sí, Ashutosh. Very easily satisfied, ¿no? Shiva es muy prominente, más prominente en la India que Brahma, porque Ashuto muy fácil de satisfacer, and you can run around naked and have some trident and all. It's much more attractive being like Shiva than being like Brahma. How are you going to get 4 heads? ¿Cómo vas a tener 4 cabezas? Pero un tridente es fácil de tener. Ponerse cenizas no es tan difícil, ¿no? Y andar desnudo por ahí y hacer un poco el loco, eso no es tan difícil. Anyway, so we should. I mean, especially India this is very prominent, muy prominent in la India. So therefore, when Bhaktivinoda Thakur speaks about this second offense, he has 6 pages in Harinam Chintamani about this. ¿No? Ese tema es más como prominente en la India, y por lo tanto en Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur dedica 6 páginas a ese tema. Y para nosotros prácticamente no tenemos, menos mal, ese problema, por lo general, ¿no?
que confundimos los semidioses con el Supremo, ¿no? Generally, we don't have that problem to confound the demigods with the Supreme. Okay, so what we're going to do, tenemos 15 minutos, podemos seguir leyendo, no? We can continue reading. Oh, you had another one. Yes, let's see. Una pregunta pequeña. En el templo de Jagannath, en Mayapur, siempre hacen fiesta de Shivaratri. Uh-huh. Well, but that's Shiva as a devotee. Y No? ahí va. Sí. ¿Es bueno ir o no? ¿Por qué no? Claro. Porque llevan las ofrendas. Sí, no, eso no es problema. Cuando vemos, es como adorar al guru, al devoto, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? Pero no se confunde como si fuera el Supremo. No es un competidor, el Jagannath es un sirviente. So to serve the servants, that's what Shiva tells Parvati, ¿no? ¿Cómo es? Vaishnava, tantos versos. ¿Cómo es ese verso? Vishnu Araranam Sarvam, ¿cómo es? Tadiyanam Archana. I have to look it up. That amongst all types of worship, the worship of Vishnu is the supreme. And Shiva tells his wife, no? Shiva habla a su esposa, que de todos tipos de adoración, la adoración de Vishnu es la suprema. Pero mejor aún es la adoración de las cosas que están relacionadas con Vishnu. Yes, better even is the worship of those or that which has a relation to Vishnu. Ararananam sarvesham Vishnu araranam sarvam. No, param. Tadiyanam Devi, something like that. Anyway, so that's the point. So if there's a Vishnu temple, and also in Vrindavan, Shiva is Gopeshwara. No? He's the protector of the Dham. No? In Vrindavan, Shiva protege al Dham. Shiva is a devotee of Krishna. There's no doubt. Shiva is a devoto de Krishna. Simply those who are ignorant or have some other motives, they have the wrong idea about Shiva, ¿no? Solamente aquellos que no tienen conocimiento o tienen otros motivos, ellos no comprenden la verdadera posición de Shiva. So if we understand that he's a devotee, then you can offer respects. We don't worship exactly, what we offer respect. No le adoramos como así, pero le ofrecemos respeto. Actually, all the semi-demigods, we should offer respects. We're not disrespectful. They're all more elevated than us, and they're in the service of the Lord, ¿no? Todos son más elevados que nosotros y están ocupados en el servicio del Señor. Entonces no hay problema. So the Supreme Personality of Godhead is also described herein as Vasudevaya Krishnaya. Este verso se refiere también a la Suprema Personalidad de Dios con las palabras Vasudevaya Krishnaya. Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, and all Vishnu expansions are his plenary portions or portions of his plenary portions, known as Svangsha and Kala. Krishna es la Suprema Personalidad de Dios original, y todas las expansiones de categoría Vishnu son o bien sus porciones plenarias o bien porciones de sus porciones plenarias, que reciben los nombres de Svangsha y Kala. The Svangsha, or direct expansions, is also called Angsha. La expansión directa, Svangsha, también recibe el nombre de Angsha. Now it's a little technical, no? Es un poco técnico. All Vishnu Tattvas are Svangsha, direct parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Todos los Vishnu Tattvas son Svangsha, es decir, son directamente partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Krishna is known as Vasudeva, long A, because he appeared in this material world as the son of Vasudeva.
Krishna es famoso con el nombre de Vasudeva, alarga, porque apareció en el mundo material como hijo de Vasudeva, acorta. Similarly, he is known as Devaki Nandana, Yashoda Nandana, Nanda Nandana, and so on. De la misma manera también recibe los nombres de Devaki Nandana, Yashoda Nandana, Nanda Nandana, etc. So, in Chaitanya Charitamrita we have this verse, Ekale Ishvara Krishna Arasava Brita. Ekale Ishvara, the only Ishvara is Krishna and everybody else is his servant. And that includes the Vishnu Tattvas. Que el único Ishvara es Krishna y todos los demás son sus sirvientes, lo cual incluye los Vishnu Tattvas. Ishvara Parama, Krishna, he is the Parama Ishvara, Parameshvara, the Supreme Ishvara, and Sarva Karana Karana, the cause of all causes, no, la causa de todas las causas. And therefore here it is said that even the Vishnu Tattvas are like parts and parcels of the Supreme Lord. Incluso los Vishnu Tattvas son partes integrales del Señor Supremo. Just like in Chaitanya Charitamrita, when Nityananda's position is explained, cuando se explica la posición de Nityananda en Chaitanya Charitamrita, the first verse to explain is that he is the second body of Krishna, Balaram. El primer verso que lo explica es que es el segundo cuerpo de Krishna, Balaram. Krishna, when he expands, his first expansion is Balaram. Cuando Krishna se expande, la primera expansión es Balaram. And there's practically no difference, no hay diferencia, pero simultáneamente uno es el primero y otro es el segundo, Dvitiya Rupa, the second body, el segundo cuerpo. And they're practically identical, just the color is a little different and the mood is also different, so it's different, but it's simultaneously one and different. Simultáneamente uno es diferente, el color es algo diferente, la modalidad es diferente. And the function, la función es diferente. Actually, Balaram, from him, everything else is coming. De Balaram viene todo lo demás. He expands then as Sankarshan, and we have the quadruple expansions, and then Mahasankarshan, and another quadruple Mahavishnu, and that's all Balaram's expansions. Todas esas expansiones de los Vishnus, que luego se encargan del mundo material, de take care of the material world. Esas son todas expansiones de Balaram. Todas son Balaram's expansion. But the supreme is Krishna. So, anything about that? Luego tenemos una parte más que es otro tema. There's another part with a different subject. Algo más sobre las sankhas, anshas y kalas, etc. It's a little technical, un poco técnico. Chaitanya Charita Adi Lila is a very good explanation about all this. Tenemos ahí mucha explicación detallada del Adi Lila. Capítulo 5, 5th chapter. So, that's it. En base a esta explicación de Kala, Swansa, ¿cómo podemos entender la diferencia entre, por ejemplo, las expansiones de Krishna cuando está en la danza rasa, que Krishna mismo se expande en la misma forma, y Balaram o los Vishnu Tattvas? Good question. Buena pregunta. Yes, we talked about Kala or Shwanksha, all these different expansions, and what about the expansions of Krishna like in the Rasa dance, or the queens in Dwarka? When he expands in 16,000 different palaces, Stacy says, 1000 reinas en cada palacio, Krishna está presente. This is not like this. Eso no es así. Eso es diferente. That's directly Krishna. It's Krishna. It's not an expansion of Krishna in that sense. No es así. No es en ese sentido una
una swangsha o una porción, plenary part. It's Krishna himself. There's no difference between one and the other. No hay diferencia ninguna entre uno y otro. Sí, Krishna es muy misterioso. And then we have, of course, the Vibhinamshas. Also, they're not mentioned now here, but we can also consider. No tenemos también las expansiones Vibhinangsha, que son las separadas, que son nosotros. It's not Vishnu Tattva. These are not plenary expansions, they are separated expansions. Nosotros no somos expansiones plenarias, no creo. Somos expansiones separadas. Very small, but still, the quality is the same. Aún así la cualidad es la misma, but there's a difference. ¿No? Nosotros tenemos la tendencia de estar en Maya. Vishnu Tattvas nunca están bajo la influencia de la energía material. That's actually what is the first thing, was explained here. The whole point was Vishuddha Sattvaya, Haraye Hari Medase. So this prayer is directed to the Supreme Lord who is beyond the material nature. Esa oración se dirige al Señor Supremo que está más allá de la influencia de la energía material. And therefore Prabhupada makes this point that Brahma and Shiva, although they're also guna avatars, they're different because they come and they accept material bodies and they may come under the influence. No, ellos aceptan cuerpos materiales y como Brahma, it's just a living entity like us in one sense. No? Es como una entidad viviente como nosotros, but more qualified. But if you qualify, you can become Brahma if you want. No, si te cualificas, puedes volverte Brahma. No problem. You can become the president of the country if you become qualified. No, uno puede llegar a ser presidente del país si se cualifica. So you want to become Brahma? Or better, Ramachandra Das, servant of Ramachandra. Mejor ser un sirviente de Ramachandra que volverse un Brahma. That's what Bhaktivinoda Thakur says in Manasadeha Gaya. It's actually better to be an insect in the house of a devotee than to be a Brahma who is averse to Krishna, which may happen, not happen. Entonces Bhaktivinoda Thakur dice en Manasadeha Gaya, es mejor ser un insecto en la casa de un devoto en vez de ser un Brahma que es adverso a Krishna. Well, Trump will not agree. No, a materialistic person will never agree to this kind of idea. Un materialista jamás va a aceptar una idea como esta. Insect, house of a devotee. What's the benefit of that? ¿Cuál es el beneficio de ser un insecto de una casa de un devoto? If I can become the Lord of the whole universe, that's something. ¿No? Eso es algo si yo puedo ser el Señor del universo entero en vez de ser un insecto. So, but the devotees, they understand what's the use of being a Brahma if you are against Krishna. ¿No? El devoto entiende cuál es el uso, cuál es el beneficio de ser un Brahma que es adverso a Krishna. Then you remain in the material world, though you may be Brahma and you have to be born again. ¿No? Uno permanece en el mundo material, tiene que volver a nacer aunque sea como Brahma. But if you become an insect in the house of a devotee and they give you a little prasada, you become liberated. ¿No? Si uno es insecto en la casa de un devoto y te dan un poco de prasada, te liberas. So it's better to be an insect than to be a Brahma like that. Es mejor ser un insecto que un Brahma así. So now, we're on time, it's just exactly 8:45, so exactamente un cuarto de hasta las 9. Srila Prabhupada ki jai, Antara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani ki jai, Pracetas ki jai.